A student used the apparatus shown to investigate the forces acting on a uniform solid spherical spheres placed in water. Thread, sphere, water. Okay. Suspended is a keyword here. মানে সব থেকে অবভিয়াস দিয়ে স্টার্ট করে আগে সবার আগে ওর ওয়েট অ্যাক্ট করবে আর যদি এভাবে এমনি ঝুলে থাকে তাহলে অফকোর্স ওর উপরে এখানে আছে টেনশন বাট দ্য আদার থিং ইজ পানির ভিতর থাকা অবস্থায় পানির থেকে ওর উপরে ডেফিনেটলি একটা upthrust act করবে so this is the free body force diagram as the sphere was lowered into the water the reading on the balance increased from 315 to 465 as shown okay এখানে এখনো লোয়ার করি নাই পানির বাইরে আছে so this is the value in immerse করার পরে ভ্যালু বের হয়ে যায় এটা explain the increase in the reading on the balance your answer should include a reference to Newton's third law যখনই আমাকে কোয়েশ্চেন বলবে with reference to এটাকে আন্ডারলাইন করে ফেলা উচিত because I need to construct my answer based on this idea অ্যাকশনটা দেখি আগে নিউটনস থার্ড ল যেহেতু অ্যাকশন রিঅ্যাকশন নিয়ে ডিল করে লেটস আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাকশন ফার্স্ট যখনই বলটাকে ইমার্স করা হবে লাইক দিস বলটার উপরে ওয়াটার একটা ফোর্স এক্সার্ট করবে এই যে দিস ইজ দ্য ফোর্স upthrust is the force that water not this is weight that the water exerts on the ball upward তাহলে can I not start with this because this is the action point wise যদি আগাই ডাইরেকশন কি হবে ওয়াটার ওর ভিতরে যে ওয়াটার না যে কোনো লিকুইডই ওর ভিতরে কোনো ইমার্সড অবজেক্টের উপর আপথ্রাস্ট নামটাই তো যদি ব্রেকডাউন করি আপথ্রাস্ট আপওয়ার্ড ফোর্স according to Newton's third law and 3 শর্টকাটে লিখলাম ball exerts an equal force on water কোন দিকে হবে ওয়াটার যদি বলের উপরে আপওয়ার্ড ফোর্স দেয় বল ওয়াটারের উপর ফোর্স দিবে ডাউনওয়ার্ড যেহেতু ওয়াটারটা একটা ব্যালেন্সের উপর প্লেস করা ব্যালেন্সের উপরে একটা এক্সট্রা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স আসলে ব্যালেন্সের রিডিংটা ইনক্রিজ করবে So this extra force causes the reading on the balance to increase. Layers গুলো দেখি একটু next question এর জন্য determine the mass of the sphere. Okay. অনেকগুলো লেয়ার আছে এই কোয়েশ্চেনের আমি যদি এইভাবে চিন্তা করি change in the reading times g এই যে এক্সট্রা রিডিং এক্সট্রার জন্য ডেল দিলাম এই চেঞ্জ ইন রিডিং টাইমস জি যদি করি this is the extra reading আর what is the extra where is the extra reading coming from বল ওয়াটারের উপরে যে ফোর্স দিচ্ছে আরেক লেয়ার নিচে যাই সেই ফোর্সটা আসছে কোথা থেকে ওয়াটার বলের উপর যে ফোর্স দিল ওয়াটার বলের উপর যে ফোর্স দিল was the name of that force upthrust so can I not call it upthrust
এখন আপথ্রাস্টের ইকুয়েশন কি শিখেছি আমরা এখন পর্যন্ত? del mg equals upthrust is always rho v g. এখন rho, when we talk about rho is the density of the fluid সবসময়, এখানে in this case it's water. Volume is always the volume of the spherical object at g to g. So let's find out v from here. Del m এর value, if I go up, del m এর value হলো 0.465 minus 0.315 times 9.81. একবারে ভ্যালুটা বলছি 1.4715, এই পুরো ভ্যালুটাই হলো 1.4715. And this is equal to density of fluid is given here 1000. I could have done something. Ag cancel out করে দিতে পারতাম. Actually let's go there. Let's cancel out the g's. এটা যদি আমি সাবট্রাক্ট করি, ভ্যালু ছিল 0.465 minus 0.315, 3 by 20, 3 by 20 is 0.15. এই ভ্যালুটা আমার একবারে আসে 0.15 equals এই ভ্যালু হলো আমার 1000 vs. তাহলে vs এর ভ্যালু কত আসবে? 0.15 divided by 1000, which is 1.5 times 10 to the power minus 4. আচ্ছা, now that I have vs, আমাকে তো mass বের করতে বলছে, আবার ওর density দেওয়া. We all know density of the spherical object would be mass of the spherical object divided by volume of the spherical object. Now do you see where I'm going with this? Mass of the spherical object would now be equal to density of spherical object times volume, যেটা আমি মাত্র বের করলাম, কত ছিল? 1.5 times 10 to the power minus 4, আর এই density is given, density of the sphere হলো 2000. তাহলে এই ভ্যালু times 2000 যদি করি, আমার ভ্যালু আসে 0.3. So the mass of the sphere is 0.3 kg. The water was replaced with the same mass of oil and the experiment repeated. The density of oil is less than the density of water. Oil at density less than the density of water. Explain what happens to the final reading on the balance. Where do I start? Density তে যদি চিন্তা করি, আচ্ছা upthrust নিয়ে কথা বলি. Upthrust equals rho vg. Never ever forget, upthrust এর rho is always of the fluid, volume, spherical object, ও লিখতে পারো, it's fine. যেহেতু we are dealing with oil now, oil এর density কি বললো, less নাকি বেশি? oil এর density less. oil এর density যদি কম হয়, oil বলের উপরে upthrust কি দিবে? কম. মনে পড়ছে? oil বলের উপরে upthrust দেওয়ার কারণে বল oil-এর উপরে একটা downward force দিচ্ছিল, সেই ফোর্সটাও কি? downward force on oil এবার কি হবে? less. যদি less হয় তাহলে রিডিংটা less increase করবে, তাহলে ফাইনাল রিডিংটা কি হবে? smaller. therefore would be smaller. Thanks for watching.